Bun găsit la prima ediție a emisiunii Euronews Cinema. Sunt Alexandru Mironescu, gazda dumneavoastră în următoarea oră în culisele industriei cinematografice. Astăzi călătorim în Italia, la Festivalul Internațional de Film de la Veneția, cel mai vechi festival de film din lume și unul dintre cele mai importante 3 evenimente cinematografice din Europa. Tot astăzi stăm de vorbă cu vicepreședinta Bordului Academiei Europene de Film Ada Solomon despre importanța noului cinema românesc la nivel internațional și despre felul în care, în ultimii ani, România reușește nu doar să rateze, ci ba chiar să-și dezamăgească partenerii internaționali prin promisiunile neonorate, indiferent de echipa aflată la guvernare. Așa cum încă din Evul Mediu sau Renaștere, curțile europene concurau pentru atragerea celor mai buni arhitecți, artiști sau cărturari, producând astfel un imens patrimoniu de monumente, picturi, muzică și literatură, astăzi, la Veneția sau Republica Leului, cum mi se mai spune, o familie de cinefili capabili de orice în numele celei de-a 7-a arte concurează cu cele mai importante festivaluri de film de categoria A din Europa și nu numai, pentru a prezenta în premieră mondială cele mai importante filme ale anului. Cinematografica della Biennale di Venezia. Fondat în anul 1932 sub denumirea de Veneția Biennale, cunoscut în prezent sub numele de Mostra Internaționale de Arte Cinematografică de la Biennale di Venezia, Festivalul Internațional de Film de la Veneția este primul, așadar cel mai vechi festival de film din lume. În urma clasificării Federației Internaționale a Producătorilor de Film, astăzi, la nivel global, există 15 festivaluri de film de categorie A, care prezintă în selecțiile lor oficiale aproximativ 20 de filme fiecare. Alberto Barbera, directorul Festivalului de Film de la Veneția, ne împărtășește cum a reușit să mențină relevant evenimentul din Italia într-un context internațional extrem de competitiv și permanent în schimbare. Being one of the most important appointment in a very busy calendar of events and festivals all over the world, the competition is very high, first of all. The second element is that we had to work a lot to rebuild entirely the relationship, for example, with the studios in Hollywood, because before I came back to Venice in 2012, most of the big American movies, they simply skip the appointment of Venice, preferring to go to Toronto or to other festivals of the fall. So we had to work on that a lot. I used to go to Los Angeles or New York twice a year to make the tour of all the studios, to explain what is the project of the festival, why we want to change the profile of the festival, to bring it back to the former prestige and capacity of promoting films and so on. We succeeded, but it took a long time. I mean, now we have strong relationship with all the production companies in the world, all the film studios. It's easy to get access to the films. They show us the film that we have to see. They offer us some other films. We do a selection in complete autonomy. And that's it. Dacă pentru filmul de public succesul se măsoară în funcție de numărul de bilete vândute sau cifra de încasări de la casa de bilete, pentru filmul de artă valoarea acestuia este cuantificabilă în premiile și selecțiile obținute în festivalurile de categorie A din întreaga lume.
Alături de Festivalul Internațional de Film de la Cannes și Festivalul Internațional de Film de la Berlin, Festivalul Internațional de Film de la Veneția reprezintă unul dintre cele 3 mari evenimente cinematografice europene. Paolo Bertolin, unul dintre programatorii selecției oficiale a Festivalului de Film de la Veneția, începe discuția prin a ne explica în ce fel s-a metamorfozat festivalul din peninsulă în ultimii 15 ani, de când a început colaborarea sa cu Mostra. I've been working with Venice since 2008, so this is my 15th edition at the festival. I would say that throughout 15 editions the festival has changed a lot. I remember the time when I started watching films for Venice back in 2008, we were still watching 35mm prints, and we really witnessed the radical shift from prints, from film to digital throughout the last decade or so. Also in terms of our work, we were watching films in the theater or at home with DVDs and then Blu-rays. Now these days we're watching films through links. And then as for the festival itself, following up on the issue of new technologies, in recent years we have launched a VR competition. Venice was the first major film festival in the world to have a specific section devoted to virtual reality and immersive cinema, an important change that affected the festival throughout the last 10 years or so is a big return of audiences to the festival. And I'm not just talking about these, this specific year when audiences are back because we lifted the restrictions that were related to COVID, but I'm really just saying that there has been an increase in interest in the festival thanks to the films that we are programming, thanks to the stars who are gracing the leader with their presence, and I guess also thanks to a renewed interest in the language, in the medium of cinema throughout all its different expressions and its relevance. Festivalul de film de la Veneția nu ar fi la fel de popular cum este astăzi fără numărul impresionant de staruri europene, dar mai ales fără celebritățile de listă A de la Hollywood, care pășesc pe covorul roșu din fața sălii grande în fiecare an. Numai anul acesta, nume precum Brad Pitt, Florence Pugh, Ana de Armas, Timothée Chalamet, Isabelle Huppert, Penelope Cruz, Kate Blanchett, Harry Styles, Tilda Swinton, Colin Farrell, Olivia Wilde sau Hugh Jackman au venit mândri să promoveze ultimele producții cinematografice în care apar, în roluri care de cele mai multe ori vizează nominalizările la premiile Oscar de anul viitor. Care sunt provocările atunci când se planifică line-up-ul starurilor din filmele selecției oficiale, ne spune directorul festivalului. I've seen a lot of celebrities on the red carpet. How hard it is today to get talent, to get A-list stars here to promote their films. They are very willing to promote the film, of course, but the problem is that everybody is working. Everybody, especially in this period of the year, because it's the end of August, beginning of September, when the production of the films restart for the new season, and everybody is busy on set everywhere. There is a huge amount of productions in the entire world now, so it's difficult to free them from the commitment and the obligation of a set. To find the time to fly to Venice, stay here 1 or 2 days and then fly back to the set. But we were lucky this year because 98% of the talents are here to promote their film. Crem de la crem sau selecția oficială a Festivalului de la Veneția reprezintă cercul select din care orice cineast din lume speră să facă parte la un moment dat, cel puțin o dată în cariera sa. Of course, the main competition is the most coveted section of the festival, that is because the films that are there are the ones that are getting the more exposure, the more visibility, and they are in the run for the Golden Lion.
We try to select films there that are powerful and relevant and that are coming from directors who are, the established names of international cinema, but sometimes we also try to give space to films that are coming from new voices, even with a daring approach. Out of competition usually is more for films that are from established masters who don't need to be in competition, or for films that are more commercial, more audience-oriented, more mainstream, like big Hollywood productions, genre films. Orizzonti is the second competition, which is more cutting edge. It tries to document what is going on in contemporary cinema, giving space to the fringes, younger filmmakers, films from countries that usually don't have the same resources as Europe, and that makes it a little bit more difficult to produce daring films. Would it be fair to say that Orizzonti is like the discovery section of the festival? Absolutely, and that's a space that exactly because of that is more open in terms of the geographical origin of the films, more open in terms of the experimentation of the language, more open in terms of the formats. So I feel like this is an important step to get into the festival. Let's say that Orizzonti is the discovery section and an important opportunity to get visibility and then maybe possibly make it to the next step of the main competition. In numbers, if we would be talking numbers, how many films do you see in a year for Venice? In recent years, I received an increasing number of films, an increasing number of submissions, and to give you an idea, the number of feature films is above 1,000, which actually is a little bit less than other major European festivals. As for short films, instead we are in the 2,000, 2,500 range. Of course, I'm not watching everything. We divide the job and we also go by specific interests and specific specializations, but I would say that it is quite a lot of films. Pe lângă selecția oficială a Festivalului de Film de la Veneția, coexistă armonios sub umbrela mare a festivalului cele două secțiuni paralele, Giornate degli Autori și Settimana della Critica. Deși în momentul în care au fost importate, Giornate degli Autori au avut ca sursă de inspirație secțiunea paralelă a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, de realizateur, astăzi, pe lângă asemănările dintre secțiunile paralele de la Cannes și cele de la Veneția, apar mai multe deosebiri semnificative care completează caracterul individual specific fiecărui festival. Giornate degli Autori are born in 2004 on the model of the Directors' Fortnight in Cannes. Little by little, it was amazing to see how fast, I'm happy to say, we grow in terms of, let's say, popularity and how much we are now respected as an interesting section and an interesting launching platform for films. What we really look for every year are films that make people think and discuss. Sometimes the films are not perfect. They can have some little flaws, like, for example, they're not perfect in terms of post-production, they're not perfectly done. There are other festivals for this and other sections to show films that are very well done, very well crafted. For us, the most important thing is to find films that really bring on the table new ideas, new approaches, visual or narrative approaches. Very often we have films that don't make people happy, not all the audience happy. Sometimes they go out from the screening room and they start to discuss and argue because they don't agree on the movie. But this is what we're looking for. We want a little bit of risk, we want to dare a little bit, and we want to provoke also.
Like the Directors Fortnight, we are totally independent from the financial and artistic point of view. So we have our own artistic director, our own selection committee. Our financial support is totally separated from the main competition and from Orizzonti and the rest of the Mostra. At the same time, there are big differences with the Directors Fortnight in the sense that we are more organic in Venice Film Festival. We get along very well with the rest of the festival. We share the same screening room, same theater with the Critics Week, for example. Andrei Tănăsescu este singurul programator de origine română din echipa festivalului de la Veneția. După mai mulți ani petrecuți în Canada, în stafful de programatori al Festivalului Internațional de Film de la Toronto, astăzi, Andrei este unul din cinefilii care decid procentul de 1% sau mai puțin de 1% al filmelor care trec procesul de selecție și ajung să fie prezentate în secțiunea Giornate degli Autori de la Veneția. Responsabilitatea, recunosc că este într-un fel mare, având în vedere că la Giornate degli Autori avem o competiție restrânsă de doar 10 filme, inclusiv filmul de închidere și filmele din secțiunea non-competitivă. Suntem o mână de oameni pasionați de cinema, evident, din cauza numărului mare de filme pe care trebuie să le vedem, nu toți vedem același film deodată, dar de foarte multe ori sunt cel puțin 2 persoane din comunitate care se uită la filme. De fiecare dată când vedem un film, avem în minte ce ar fi mai bine pentru film. Sunt multe cazuri în care iubim cu toții același film, dar ne dăm seama că poate nu este locul lui în secțiunea noastră. Acum, evident că sunt filme care le-am dorit, dar ulterior se duc la alte secțiuni. Este firesc. De multe ori, critici de film, sales, distribuitori se uită mai atent la secțiunile mai mici, pentru că știu că procesul de selecție este și mai strict și mai focusat pe filme și pe anumite genuri de filme și de aceea mi se pare o secțiune destul de importantă pentru orice regizor să o aibă în vedere, fie în a-și debuta filmul sau în a-și continua cariera. La fel ca Giornate degli Autori, Settimana de la Critica este o altă secțiune paralelă a festivalului cu un proces riguros de selecție, adresată de această dată filmelor de debut. Ilaria Feole, unul dintre programatorii secțiunii, ne explică în ce constau particularitățile secțiunii Săptămânii Criticii din Italia. Settimana della Critica is a collateral section in the Venice Film Festival. This year is the 37th edition of Settimana della Critica, and it's a section devoted to first features, only first-time directors in short movies and feature films. And the selection committee is elected from the Sindacato dei Critici Italiani, the Union of Italian Film Critics, and I think the primary address for this section is to find new voices and new looks in contemporary cinema, and maybe to find new talents, and hopefully to find directors that will have a long path ahead of them in festivals and have a long career ahead of them. We try to find directors who have a very specific and strong vision of the world, which means also to have a strong vision of cinema. It's a small section, I mean, because we only have 9 titles per year, so but we try to have a very wide range of genre and of moods in the section. So it's small, but we try to find new voices. We usually receive like between 400 and 500 titles per year, and this year there were more than 500 movies, and the selection process goes on all year. I think as a selection committee, our job is not to choose our favorite film, nor even the better film or the most well-made movie. I think the most important thing is to find something new, something different, and also to think about the audience and to think about what can be more interesting for people coming to the festival.
Indiferent de secțiunile festivalului de la Veneția, noul cinema românesc reușește să cucerească deopotrivă programatorii, critica sau chiar pe directorul festivalului, Alberto Barbera. Deși suntem mult mai obișnuiți să ne bucurăm de realizările cineaștilor români la Cannes, în ultimii ani România recâștigă teren semnificativ și la Lido. I'm a great fan of the Romanian cinema, especially when the new wave made surface in Cannes before and then more recently in Venice as well. It's a limited number of filmmakers, but they are really very good. And what is interesting in Romanian cinema is that there is already a sort of new generation following the one who established the new wave at the beginning of this century. This is very interesting. It means that it's a cinema very lively, and so we will continue to keep an eye, a very interested eye on Romanian cinema. Sunt Ministrul Sănătății. Dar primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să câștigi sau să recâștigi încrederea cuiva este să încetezi să-l minți. Nu ne putem permite treaba asta. Și cum ne poate rezolva chestia? When the so-called Romanian New Wave came up, we could really detect a certain homogeneous attitude towards cinema, a certain way of working with the camera, a certain way of working with narration, because also there was a lot of, let's say, a lot of those films from the Romanian New Wave were written or supported, helped by the same writer somehow, and you could recognize that hand, that in the writing and the way certain films were developing, how the principles of the storyline were staged. Whereas what is happening now, it is like there is a constellation of different voices that are going in different directions and exploring a way to cinema that is diverse, and that is probably the most interesting thing about this newer generation of filmmakers. Taiwanese will see you. They will kill you. You out now. And if you look at the 3 films that have been in Venice in the last couple of years, in the different sections, I'm thinking about Miracle, by Bogdan Petri, and then Immaculate, and then to the north, you will see that they are very, very different, not just in terms of their stories, but the stylistic approach. Fata asta nu vrea să spună nimic, tace din gură. Știi sigur că el e vinovat? Ce credeai, că ești la spovedanie și să spui doar ce vrei tu? Ai spui tot. Not to mention that Venice also hosted the premiere of Collective a few years back, and Collective is also a great example of how you can work with documentary in a way that is close to the engagement and the thrilling nature of genre cinema. În momentul în care presa ajunge să facă reverențe autoritățile se vor purta rău cu oameni, cu cetățeni. Întotdeauna se întâmplă asta pe din lume, s-a întâmplat și în cazul nostru. Last year we were happy to award Immaculate from Romania, a first film, and they did the right choice, because also the Lion of the Future, the main award from the old Mostra for the first time filmmakers, was given to Immaculate. Se mănâncă 2 picături de apă. Tu mai limpede, eu mai tulbure. Fata asta vrea să-l aștepte pe bărbatul ei 4 ani. Să fie numai a lui. Asta e dragostea adevărată, mă! Este prima oară când un film câștigă premiul Giornate degli Autori și în același timp câștigă premiul Line of the Future. A avut un iubit care a adus-o în situația asta. Și unde e el acum? A fost, aș spune, un moment destul de important pentru cinemaul românesc. Să ține minte că ultima oară când un film românesc a fost la Giornate, mi se pare a fost cu Adrian Sitaru, cu pescuit sportiv, iar în celelalte secțiuni, după Paul Negoescu, dacă nu mă înșel, la Setimana,
cu o nuntă în Thailanda și Francesca. Aș spune că asta denotă o anumită absență a cinemaului românesc la Veneția. Adică ne uităm ca ani, se fac aproape 12 ani, ceva de genul ăsta, de la ultima prezență a unui film românesc. Mi se pare că e o schimbare nu numai în filmele românești care devin, nu că nu au fost până acum, dar devin din ce în ce mai bune, mai variate, dar și atenția Veneției. Giornate, settimana mostra către România și deschiderea respectivelor secțiuni pentru cinema românesc actual. Nu te-a învățat mama ta să nu vorbești cu străini în Italia? Nu ți-e frică? Daria, eu te prostesc fără ca tu să stai seama.